Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre, and this is the third lecture about permutations and combinations. See, in the previous two lectures, I have introduced you this topic. Actually, this is the gateway, I told, of the branch of mathematics called as combinatorics. Right, combinatorics actually deals with many real life problems where we are interested in counting something, counting the number of ways in particular. And for that, as we have discussed in two previous lectures, you have to use addition and multiplication principles. Right, addition and multiplication principles. Now, what is this? Just I will revise in 1 or 2 minutes. Addition and multiplication principle. What is this? See, suppose I have to perform two activities. One is A, activity A. Sorry, this spelling. Activity A. Okay. And activity A and activity B. And suppose I count how many ways are there in which I can perform this activity. So number of ways, suppose. Number of ways. Suppose activity A can be performed in M ways and this activity B can be performed in N ways. This I know. There was one example given that he has to go for the say outing and he has 4 t-shirts and 3 shirts. So choosing a t-shirt is one activity we are saying, and choosing a t-shirt is another activity. Okay, so as there are 4 t-shirts, he will choose, means he can make a choice in 4 different ways. So we will say that choosing a t-shirt, this activity can be performed in 4 ways, and choosing shirt, as there are 3 shirts, it can be done in 3 ways. So I know M and N are number of ways in which the activity A can be performed, activity B can be performed. Now you are talking about activity A or B, either A or B. Then we will say that there are M plus N ways, and whenever I talk about activity A and B, then there are M into N ways. So this is addition principle, this is multiplication principle, and you can extend this also. So instead of say A and B, suppose there are 3 activities to be performed. Say activity A can be done in M ways, B can be done in N ways, and C can be done in P ways. Then also either A or B or C can be performed in M plus N plus P ways. Right? So that can be extended. Or in other words, you can say that activity say A and B and C can be done in M into N into P ways. Right? So this type of things can be understood properly. आणि ते सोपं आहे बघा. त्याच्यामध्ये multiplication principle, then there is something called invariance principle. Invariance principle म्हणजे काय, कोणत्या ऑर्डरने तुम्ही त्या गोष्टी करता आहात याला इम्पॉर्टन्स नाही आहे. बघा इथे आता आपल्याला आणखी एक गोष्ट त्यांनी दिलेली आहे बघा, एक्सटेंडेड ॲडिशन प्रिन्सिपल. तेच आत्ता मी जे तुम्हाला सांगितलं की पण जनरली ॲडिशन प्रिन्सिपल डिफाईन करताना किंवा मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल डिफाईन करताना वी से दॅट हाऊ मेनी वेज आर देअर in which particular activity A and activity B, दोन activities आपण घेतो. But see, suppose there are 3 possible choices with no common outcomes for any 2. The first choice can be made in M ways, second in N ways, third in R ways.
and if one of the three choices is to be made, then it is m plus n plus r possible ways. So 2 वरून आपण 3 ला ते एक्सटेंड केलं, 3 वरून 4 ला एक्सटेंड करता येईल. सो टू डिफाइन वी आर सेइंग दॅट देर आर 2 ॲक्टिव्हिटीज टू बी परफॉर्म, बट इट इज नॉट नेसेसरीली 2. इट कॅन बी एनी नंबर ऑफ ॲक्टिव्हिटीज. त्यामुळे थोडक्यात काय बघा, सपोज आय एम परफॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटी ए, ॲक्टिव्हिटी बी, ॲक्टिव्हिटी सी, ॲक्टिव्हिटी डी एटसेट्रा. हे 4च आत्ता आपण आधी घेऊया. सपोज दिस कॅन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज और से M1 वेज. ॲक्टिव्हिटी बी कॅन बी परफॉर्म्ड इन M2 वेज. ॲक्टिव्हिटी सी कॅन बी परफॉर्म्ड इन M3 वेज. ॲक्टिव्हिटी डी कॅन बी परफॉर्म्ड इन M4 वेज. नाउ what is the total number of ways in which A or B or C or D can be performed? I have told in previous 2 lectures that whenever there is OR, it is addition, and whenever there is AND, it is multiplication. So whenever activity A or B or C or D is to be performed, then how many ways are there? Those number of ways will be M1 plus M2 plus M3 plus M4. Okay. And other way around, if it is A and B, याचा अर्थ काय होतो बघा, हे दोघांमधला फरक नीट आधी समजावून घ्या. A and B and C and D म्हणजेच काय होतं, मला 4ही ॲक्टिव्हिटीज करायच्या आहेत. देन हाऊ मेनी वेज आर देअर. इथे काय होतं, A or B or C or D, 4 मध्ये कुठलीही एक करायची आहे मला, कुठलीही एक, एनी ऑफ दोज 4. ऑर आलं तिथे. बट अँड बघा, मग त्यावेळी मी काय म्हणणार, इट इज मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल. सो हाऊ मेनी वेज आर देअर, M1 इंटू M2 इंटू M3, ओके, इंटू M4. सो दीज आर द वेज. सो दिस इज ओनली whenever you define addition principle or multiplication principle, we are taking 2 activities to be performed and counting how many ways are there to perform activity A and activity B. But it is not necessarily only 2. You can extend that principle. Extended addition principle it is called. Extended multiplication principle it is called. So I hope you understand what it means, right? So this is not difficult to understand. Now there is something called invariance principle. See, what is that? The result of counting objects in a set does not depend on the order in which the objects are counted. म्हणजे काय? I will tell you here. We will give one example in this. आपण तेच सेम एक्झाम्पल घेऊया की you have to choose a shirt or t-shirt. So one activity is choosing a shirt. Choosing shirt. How many shirts are there? 4 shirts. So this activity can be performed in 4 ways. कारण कुठलाही एक त्यातला तो चूज करू शकतो. Then choosing t-shirt. Choosing t-shirt. How many ways are there to do that? 3, because there are 3 t-shirts. मग आता समजा हे जे 4 शर्ट्स आहेत ते समजा मी असे लिहिले, S1, S2, S3, S4. ओके, and those 3 t-shirts you write as TS1, TS2, TS3. Now what is happening? He has to select a shirt. तुम्ही म्हटलात की 4 मार्ग आहेत त्याच्यासमोर. का 4 मार्ग म्हटले? तर एकतर तो S1 चूज करेल, और S2 और S3 और S4. पण ते असंच काही गरज नाही ना. आपण असं पण म्हणू शकतो तो S3 चूज करेल किंवा S1 चूज करेल किंवा S4 चूज करेल किंवा S2 चूज करेल. सो ऑर्डर इन विच, सी व्हॉट दे हॅव सेड, द रिझल्ट ऑफ काउंटिंग. इथे मी 4 असं काउंट केलं ना, 4 वेज काउंट केले. का 4 वेज काउंट केले? तर देर आर 4 शर्ट्स. मग कुठला त्यातला तो आधी घेणार ह्याला इम्पॉर्टन्स नाही आहे. 4 मार्ग आहेत त्याच्यासमोर, कारण 4 शर्ट्स आहेत. तर S2, S4, S3, S1 म्हणा किंवा S1, S2, S4, S3 म्हणा किंवा S1, S2, S3, S4 म्हणा, एनिथिंग. देर आर 4 वेज. सो ऑर्डर इन विच द ऑब्जेक्ट्स आर काउंटेड or on the method used by counting these objects has no importance, right? So now you are knowing what is addition principle, what is multiplication principle of counting. आणि त्या सर्वांमध्ये फॉर एक्झाम्पल आणखी एक साधं उदाहरण मी देतो जो जे आपल्याला अनेक वेळा रिअल लाईफ सिच्युएशन्समध्ये उपयोगी पडेल. दे हॅव गिवन दॅट एक्झाम्पल हिअर ऑल्सो इन द बुक ऑल्सो. दे हॅव गिवन एक्झाम्पल.
See, you should be very means what we can say nice collection of examples which allows you to understand the topic thoroughly. Okay, see now here from the figure below, solved examples I think. So one can see, you should read each and every solved example, try to understand what they have said in that example, whether you have understood that example. This is very important. Solved examples are not given in the book to increase the width of the book. पेजेस त्या पुस्तकात ती वाढावीत म्हणून ती लिहिलेली नसतात. Solved examples give you idea how to solve the problems from exercise, and whatever theory they have discussed, the problems depending on that theory they show you by help of those solved examples. So similar example I will give here. Suppose there are three cities, right? Three cities, A is there, B is there, and C. These are three cities, and suppose there are three roads which will take you from A to B, three possible roads. Say this is R1, this is R2, this is R3. Any of these three roads you can choose to go from A to B. Now from B to C there are two ways. Suppose, what are those? Say S1 and S2. These are two ways which will take you from B to C. Now person wants to go from A to C, right? Person is interested in going from A to C. So now how he will go from A to C? See, first he will go from A to B and then B to C. Here I will not say or. A to B and B to C. Will make it A to C. कारण काय आहे, A पासून त्याला B पर्यंत आधी गेलं पाहिजे. So two activities I have to perform. A to B ही एक activity झाली and B to C is another activity. Now how many ways are there to perform this activity from A to B? As there are three roads, three ways are there to do that. आणि B to C च्या बाबतीमध्ये काय होणार? Two ways are there to do that. Now here he will reach to C whenever he goes from A to B and B to C. And आलं की multiplication principle, right? I will enlarge this. So when he wants to go from A to C, it includes two activities actually. What is that? A to B and B to C. A to B and B to C. So there are 3 into 2, that is 6 ways, right? So here we used effectively multiplication principle. Multiplication principle इथे आपण यूज केलं. हे एक एक्झाम्पल बघा. आणखी एक एक्झाम्पल आपण घेऊया. हे पहिलं एक्झाम्पल जर आपण म्हटलं, चूजिंग टी शर्ट्स अँड ऑल दॅट. ओके, सो दिस वॉज अबाउट वॉट. आता जर त्याला बाहेर जायचं आहे तर एकतर तो शर्ट घालणार किंवा टी शर्ट घालणार. सो इदर ही विल यूज शर्ट और ही विल यूज टी शर्ट. सो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बाय विच ही कॅन वेअर is R7 and that 7 you got by 4 plus 3. So इथे आपण addition principle वापरलं. Or either he will use shirt or he will use t-shirt. So or is there. Or is addition principle. इथे काय झालं, हे जे दुसरं एक्झाम्पल आपण घेतलं याच्यामध्ये he has to go from A to B first and B to C, then he will go to finally C. So here and is there. So and is multiplication principle. हा आपल्यावर संस्कार झाला पाहिजे की ऑर म्हणजे ॲडिशन अँड म्हणजे मल्टिप्लिकेशन. देन ओनली दिस इज देअर. नाव सपोज यू हॅव गिवन से numbers like this 3, 4, then 2, 1, 5, and from these 5 numbers that are given you have to suppose form 3-digit numbers, right? आणि त्याच्यामध्ये दोन प्रकारे मला करता येईल. एक तर रिपिटिशन अलाउड, रिपिटिशन अलाउड अँड म्हणजे त्याच्यामधला ए पार्ट रिपिटिशन अलाउड, बी पार्ट रिपिटिशन नॉट अलाउड. मग 3 अंकी संख्या रिपिटिशन अलाउड म्हणजे काय बघा. सी दिस इज हाऊ 3-digit नंबर आय हॅव टू फॉर्म. इथे एक एकम स्थान युनिट्स प्लेस असणार. आपल्याला माहिती आहे ना 3 अंकी संख्या म्हणजे ही युनिट्स प्लेस. मराठीमध्ये त्याला आपण म्हणतो एकम स्थानची संख्या.
देन 10th प्लेस दशमस्थान आणि शतमस्थान 100th प्लेस, या तीनही जागा मला भरायच्या आहेत की 3 अंकी संख्या तयार होईल. सो फिलिंग धिस प्लेस इज वन ॲक्टिव्हिटी दॅट आय हॅव टू परफॉर्म. फिलिंग धिस प्लेस इज अनदर ॲक्टिव्हिटी. इथे मला कुठली तरी एक संख्या ठेवली पाहिजे. सो फिलिंग धिस सेकंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट अँड फिलिंग थर्ड प्लेस. These are the 3 activities to be performed. Now when repetition is allowed, what will happen? मी 3, 4, 2, 1, 5 ह्या ज्या 5 संख्या आहेत ना, त्यातली कुठलीही संख्या मी या जागी ठेवू शकतो. त्यामुळे इथे मला काय सांगता येईल बघा, when repetition is allowed, काय म्हणणार मी, this place you can fill in 5 different ways. Any of these 5 digits I can put here. Now after that is done, again रिपिटेशन अलाउड आहे. सो सपोज मी इथे 4 ठेवली, पहिल्या हे 5 हे मार्ग आहे ना, हे लक्षात घ्या. दीज आर वेज. 5 वेज आर देअर, वी आर सेइंग, राईट, ऑफ डुईंग व्हॉट, फिलिंग द फर्स्ट प्लेस. ओके, नाउ आफ्टर देअर सपोज आय पुट 2 देअर. कॅन आय पुट 2 हिअर? येस, बिकॉज रिपिटेशन इज अलाउड. सो अगेन दिस प्लेस you can fill in 5 ways because repetition is allowed, and again this place you can fill in 5 ways. And after you filled first place and second place and third place, you got a 3-digit number. So here you have to understand that here we have to use the word and, not or. And वापरायचं आहे तुम्हाला. Why and? Because just by filling first place or second place or third place, you are not going to get 3-digit number. तुम्हाला पहिल्या जागी एक संख्या लिहिली पाहिजे, दुसऱ्या जागी लिहिली पाहिजे, तिसऱ्या जागी लिहिली पाहिजे. You count how many ways are there in which I can fill up this place. Now any of these 5 digits I can put here. So I can say this place is filled in 5 ways. After that is done, second place also in 5 ways. का तर repetition allowed आहे. सो मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल आपण इथे वापरतो. म्हणून त्याचं आन्सर काय होईल, 125 3-digit numbers we can form. Okay, and when repetition is not allowed, what does that implies? आपण जर काउंट केले वेज, पहिली जागा किती प्रकारे मला भरता येईल, तर 5 प्रकारे. ह्यातली कुठलीही संख्या मी इथे ठेवू शकतो. बट नाउ सपोज आय पुट 2 हिअर. आपण इथे शतमस्थानी 2 ही संख्या ठेवली, तर मला इथे 2 नाही ठेवता येणार, कारण रिपिटेशन नॉट अलाउड म्हणताय तुम्ही. बट 2 हे आपल्याला दुसऱ्या जागी नाही उपयोगाचं होणार. म्हणजेच मला हे बाद झालं. म्हणजे आता मी दुसरी जागा किती संख्यांचा वापर करून भरू शकतो, 3, 4, 1 and 5. म्हणजेच किती, 4. सो सेकंड प्लेस कॅन बी फिल्ड इन 4 वेज. मग तिथे पण एक संख्या गेली, इथे पण एक गेली. ह्या 2 संख्या आता मी पुढे नाही वापरू शकत. म्हणून तिसरी जी जागा आहे ती फक्त मी 3 प्रकारेच भरू शकतो. म्हणजे 5 into 4, 20 into 3, 60 वेज आर देअर. किती बदल होतो बघा. रिपिटेशन अलाउड, रिपिटेशन नॉट अलाउड. ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स where we are using addition and multiplication principle, right? And from this we are going to take off for learning permutations and combinations. But basic thing behind the permutations and combinations is this part where we are studying addition and multiplication principle and principle of invariance, and also extended addition and multiplication principles. So all these things are being studied, and then you can go for actual concept of permutations and combinations. But before that, many problems we can solve. So some of 1 or 2 problems like that I will discuss. Here are many solved problems. You can go through them, okay, and try to understand the concept. Read all those problems carefully. Try to understand what are the things in those problems, and then definitely you can understand the basic ideas behind those. Now see here, we will come to exercise 3.1, because this exercise is having some nice collection of problems, right, in which you are prompted to use addition and multiplication principle. See now here, first problem. This is first problem from exercise 3.1. Now see what is written there. A teacher wants to select the class monitor in a class of 30 boys and 20 girls. So there are 30 boys, okay,
and 20 girls. This is the data given to you. 20 girls. In how many ways can the monitor be selected if monitor must be a girl? Now this is simple question. No boy can become a monitor. तुम्हाला कंडिशन काय दिलेली आहे बघा. In how many ways can the monitor be selected if the monitor must be a girl? Now how many ways are there? There are 20 girls, right? No boy is to be selected as a monitor. See, what is the condition? The monitor must be a girl. Now when monitor must be a girl, you can suppose those girls are numbered as G1, G2, etc. up to G20. Then there are one can select G1 as a monitor, or G2 as a monitor, or G20 as a monitor. So very obvious, there are how many ways? 20 ways to select a girl as a monitor, right? So this is how these things are to be done. Proper thinking त्याच्या मार्गे आपल्याला करता आलं पाहिजे. ठीक आहे. पुढे बघा, काही प्रॉब्लेम्स आपण करू. बघा इथे आता तिसरा प्रॉब्लेम बघूया त्यातला. प्रॉब्लेम नंबर 3. प्रॉब्लेम नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1. सी हियर. हाऊ मेनी 2 letter वर्ड्स कॅन बी फॉर्म्ड? बघा, 2 letter वर्ड्स आर टू बी फॉर्म्ड. 2 अक्षर असलेले शब्द. 2 letter वर्ड्स. ओके. फ्रॉम द वर्ड स्पेस. हा एक शब्द तुम्हाला दिलेला आहे, स्पेस. याच्यामधून तुम्हाला वेन रिपिटिशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड, वेन नॉट अलाउड, 2 अक्षरी संख्या, 2 अक्षरी वर्ड्स तयार करायचे. म्हणजे काय, इथे हे 2 अक्षर आहेत समजा, 2 lettered वर्ड्स तयार करायचे, आणि ते कुठले लेटर्स वापरून करायचे आहेत? ह्याच्यामधले स्पेस. मग स्पेस हा जो शब्द दिलेला आहे, देर आर 5 letters इन दॅट वर्ड, राईट? देर आर 5 letters, 5 अक्षर आहेत त्याच्यामध्ये. मग आता समजा रिपिटिशन अलाउड आहे असं मी म्हटलं, तर मला ही जागा किती प्रकारे भरता येईल? ह्यातला कुठलीही लेटर मी इथे ठेवू शकतो. सो 5 ways आर देअर टू डू दॅट. नाउ वन्स इट इज डन, दुसरी जागा मला भरायची आहे, पण मला सांगितलं रिपिटिशन चालेल. म्हणजे इथे तुम्ही समजा ए ठेवलात, तर इथे मी ए ठेवू शकतो. रिपिटिशन अलाउड आहे. त्यामुळे पुन्हा माझ्याकडे 5 मार्ग आहेत ही जागा भरण्याचे पण. मग ही जागा भरली आणि ही जागा भरली तरच 2 लेटरचा वर्ड तयार होणार ना. आणि आलं, आणि म्हणजेच मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल. सो हाऊ मेनी वेज आर देअर? 25 वेज आर देअर. बट वेन रिपिटिशन इज नॉट अलाउड, फर्स्ट प्लेस अँड सेकंड प्लेस. फर्स्ट प्लेस यू कॅन फिल इन 5 डिफरंट वेज, कारण ह्यातला कुठलाही एक लेटर मी इथे आणून ठेवू शकतो. वन्स इट इज डन, समजा मी इथे पी ठेवला, तर आता रिपिटिशन नॉट अलाउड म्हणतायत, म्हणजे पी मला इथे नाही ठेवता येणार. सो सेकंड प्लेस आय कॅन फिल इन 4 वेज. एक कमी होणार ना आता मार्ग. मला इथे 5 होते, कारण ह्यातला कुठलाही मी आता ठेवू शकत होतो. मग तो एक ठेवून झाल्यानंतर तेच लेटर मी इथे नाही ठेवू शकत. का? तर रिपिटिशन नॉट अलाउड. सो नाव द नंबर ऑफ वेज विल बी रिड्यूस्ड बाय 1. सो नाव इट विल बी 20 वेज. So always remember, whenever repetition is allowed, the number of ways will increase, or it will be more than the number of ways where repetition is not allowed. Lot of things we have to consider while doing these problems. Common sense हा त्यातला बेस आहे आधी. तो आपल्याला चांगला वापरता आला पाहिजे. Common sense is always there with us. Generally we do not use it, but we should. Okay. So these are the 2 problems. I hope you understand what is done here. Now we will go for, say, problem number 5. Problem number 5. Okay. So 5 from exercise 3.1. आता तिथे काय म्हटलंय बघा, हाऊ मेनी 3 digit numbers can be formed. तेव्हा मला काय करायचं आहे? 3 digit numbers. 3 digit numbers I have to form. Okay. And by using which digits? 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5 आणि 6 या डिजिट्स वापरून मला 3 अंकी संख्या तयार करायच्या आहेत. वेअर रिपिटिशन इज अलाउड, नॉट अलाउड, एटसेट्रा. पण इथे त्यांनी काय म्हटलंय? वेन द डिजिट्स कॅन बी रिपीटेड, सो रिपिटिशन इज अलाउड. मग अगदीच सोपं झालं काम.
इथे ह्या किती संख्या आहेत बघा, 1 2 3 4 5. सो फर्स्ट प्लेस मला 3 अंकी संख्या तयार करायची आहे, त्यामुळे ही युनिट्स प्लेस आहे, ही टेन्थ्स प्लेस आहे, ही हंड्रेड्स प्लेस आहे. H फॉर हंड्रेड्स, T फॉर टेन्स प्लेस, U फॉर युनिट्स प्लेस. So I can fill any of these place in 5 ways because repetition is allowed. So 5 into 5 into 5 यातली कुठलीही संख्या मी इथे ठेवू शकतो, मला रेस्ट्रिक्शन नाहीच आहे आता. बरं, तिथे ठेवल्यानंतर इथे ठेवू शकतो का पुन्हा तीच संख्या? ठेवू शकतो, कारण रिपिटिशन इज अलाउड. Okay, so how many ways are there? Multiplication principle, because when I fill this place and this, I get 3-digit number. So 125, 5 cube. So there are 125 ways to do that. I hope you understood. These are simple examples where we are using addition and multiplication principle. We will continue this in the next lecture. Okay, bye.